3 pele ga ura ele ya borbongwe mo stationeng sa AGANANGTV 90.0 re lebogela gore wa be o beile lenakana la gago fo o tlhopile station seno sa AGANANGTV go nna tsala ya gago go nna mamorata wa gago ebile o itshetlegile ka sona gore setle se go nele tshedimosetso ba re tsholofetso ga e tlhabise ditlhong ba gorogile baeng ba me mo tsatsileno la gompieno re tlotla re lebella re tlotla re bua ka kganye lenyalo mme mo tsatsileno la gompieno re tlo go lebella gore a lenyalo le santse le na le boleng kgotsa value motho ga o ka e ba jalo re lebeletse gore bagolo ba rona ba santse ba bua jalo ba re manyalo a mangwe a ga jana a mo dinakong tsa ga jana ga laste ka gore re nyalwa ka mabaka a fosagetseng manyalo a janong ke di business transactions ba bang ba re manyalo a janong ga laste ka gore ga ana lerato ka fa gare ga na buitshoko ga re kgone go itshoka re itshokelana jalo le jalo jaanong re tlo go ithuta mo bathong ba bomme ba le babedi gompieno maitemogelo ga a tshwane le dingwaga mo lenyalong ga di tshwane yo mongwe o na le dingwaga di le robedi a le mo lenyalong 8 years yo mongwe o na le dingwaga di le 32 a le mo lenyalong re batla go itse gore go itlhua yang ko 32 bathong ba modimo a o dakela dibikiri kgotsa jang re tla re ithuta go tswa go le gontsi ntle le go senya nako tla ke ba amogele re kgone go tsena mo dikganyeng tsa rona tsa tseno la gompieno ke tle ke simolole ka fa letsogong la mela moja mme Mama Dondo dumela tlhe o amogetse mo AGANANGTV maitso ke go amogetse dumedisa baretsi ba rona dumela mme Matau re go go dumedise mo mosong wa letsatsi modimo ile a re dumella le letsatsi la ka sheko gore a itse gore re tlile go bua ka lenyalo nna ke nna Manti Madondo ke le dumedisa mo mosong wa letsatsi go na le ba bang motlhomong o spina ka lebaka la gore modimo o na le diketso tsa gagwe tsa di etsang motlhomong go na le ba bang ba ne ba ipolella gore ke a furalla mo lenyalong le bona ngwana ko gaetsa stulo o dule mo fatshe o tlo utlwe se re se buang ha re perfect empa fela tsa se re tla be re se bua ke a leboga mada ke go amogetse re na gape le Ausdaka lo thatana bontsi ke tsa gore ba ka gopola lentswe la gagwe fa le ke lo ba ka sa re etele re molaleditse ka kwana mo tsatsileno la gompieno gore tlo go nna moeng wa rona Ausdaka lo dumela maitso wa amogetse mo AGANANGTV o ka dumedisa baretsi. Thank you so much, Ausiri. Thank you for having me once again. And I'm so happy that this time I'm coming on a different topic. Yeah. Because most of the time I'm here, we're always talking about motherhood. So today I'm very happy that we'll be talking about marriages. As a young woman in marriage, I'm so happy to share my experiences and how my marriage has been so far. I'm so happy ka topic ena I'm looking forward to engaging. Re a leboga thata mme Mama Dondo kana o di 32 a kere di 32 dingwaga sale ke nyalo ka 1990 ke na le 21 years now I'm 54 years I'm still on my marriage wa goroga jang mo dingwageng tse mme Mama Dondo gone go le thata o spina lenyalo a sentwe e matleke ha ke bua ha go o tshwantse o ikemisetse ha o tsena mo lenyalong wa ikemisetsa wa re ke a latlha go gotlhe o no na le dichomi o no rata menate o no etsang bona dilo tseo di teng di ka diragala mare o tshwanetse go o ipankanye tse bontsi ba tsone wa sutha mo go tsone go le bokete thata o spina ka lebaka la gore ke ne ke santsene ke le motsha ke na le 21 years empa ka lebaka la lerato o feleletsa o kene ka mogare ga lone o sa itse ene go bokete thata ka lebaka la gore ha o kena mogare ga lenyalo ha le itsane ha ise le tsane gore ke motho o kwatang ke motho wa dimutsu ke motho ke tsoga mfugo ke be ke etsa eng so ha ke kena ke kopana le motho ba re ke monna ka ke tsantsene ke motlhokomele ha ke tsoga fugo ke mo dumedise ha go ba le go kwatile mo lenyalong spine ha go ba le go kwatile go re ntwe ngwe le ngwe ha le robala o mo kope pa ke ga robala a re rapela ke ntwele etsa la rapela ha se batla go rapela wena esemada o rapela le la pala gago rapela bana ba gago o rapela le ne monna o modimo go fileng yena o rapele ka lebaka la gore ha o itse ka letsatsi la ka moso go tsoga go le yang le ga go le bokete nna go le bokete thata ke mo ithuta a inthuta
gore ke motho ke sa batleng eng ke motho ke batlang eng ke motho ke sa batleng a tsamaye bosigo ke motho ke sa rateng gore a nwe goseng ke motho ke ratang gore a tsoga goseng re dule mo fatshe re je breakfast re bue gore letsatsi la fanda ga go tle go tlhola go etsagala eng so re be re kopana o nagane gore o mongwe o tswa kwa nna ke tswa kwa ene nako o rata monate santsena a le mokae wa sokola go busa motho o tshwanetse o mo buse ka thapelo ene o ntse o kopa modimo ntho a ntlha ke thapelo Spaina ka nako eo ke ne ke santsene ke le ngwanyana ke ne ke le distance le modimo ke ne ke ise ke itse dilo tsa gore ke tsantsene ke kerekeng ke tsantsene ke direng mara lenyalo le tla go duba go o itse mangwele o swaka le tla go duba o tla itse mangwele gore khante ke ya kae ene ha o ya go bathong ba bang o ya go choming e tsama e bua dilo tsa gago gore o tla ntsha diphiritso tsotlhe ka letsatsi le leng o bo utlwa motho wa batla mo go wena dula le wena mo fatshe are that friend is not your friend are ke batla go bolella dilo tsotlhe tsa dimpoleletseng ka wena o Spaina kana ka tlhakana tlhogo motho one ke motshepile pelo ya ka nna botlhoko gore it's a friend a tla ka nako eo a tla tlo go ntlhola motho a tlhotsang plela dilo tsotlhe kana ka mo betsa pelo ka le botlhoko ene ke mo betsa ke lla ke re nna ke nagana gore o motho o ke rolela mogene khante o tshega ka nna o mpona ke le yana o tshega ka nna o bua dilo tse dingata ka nna tso diphoso tse dintse no ha di bona mo go nna o sa kgone go mplela gore etsa so ka ithuta gore chomi ha se chomi ke motho o tshantseneng o tsogenela o modumedise o tshege go nne monate mara not gore dilo tse di dipi okay ka tswella pelo Spaina ka botshelo go ntse go le bokete ke ne ke na le cousin engwe ya ka a dula le nna mofatshe a re o se ke kopa go ipankanye a re ke bona nka go latlhegile a re ke bona nka re o fokwa ke phefo a dula le nna Spaina kana ka dula mofatshe ke le one ke botshelo ba lenyalo itse ke fetsa ka ema ka maoto ka ya kerekeng go keneng ga kereke hela o Spaina sengwe le sengwe se tsamaya ka dewe modimo a se batlang ka teng ha ntse o rapela o kopa modimo bosigo le motshegare o modimo bona mo gare mo ke leng teng go etsagalang ka bophelo baka walla ka nako eo ha o itse go wetse eng o bitsa modimo fela modimo ke ena tla utlwa ene bokete ha ona go butlwa ba tla go botsa gore mara o khona yang gato ke modimo a go imollang modimo wa go imolla o bo sale o ipotsa ka o sane gore go diragetse eng mare mo botshelong baka gore ke simole ke nne mme o dutse mo gare ga lelapa mara se se gole mo lenyalong ke go tshepagala o tshwanetse le tshepagale wa bona motho a le sa tshepagale a dula bua maaka ka matsatsi a otlhe ha gona go le yang teng le lerato le kutlwisisano le mamello le dula mofatshe le mamello mo botshelong a la tshwanela go tsenya motho wa borago motsadi tshwantsana emele go thoko bikinyana wena le monna ga go le kopane le babedi le dule mofatshe ntho ngwe le ngwe le sekaseke ha le bona go thata go yang le kampane la ya go ba bagolo la ya go moruting la bua le moruti go moruti go na le bothata bo boitseng o monosi wa lona o tla tswa o tla ya go moruti tlatla a tlo go dula le lona mofatshe yaanong ke batla go botsa mme Madondo pele ke ya go go Ausdakalo ka kwa gore go ya ka wena le santse le na le value le santse le na le boleng lenyalo le phele o Spaina lenyalo le na le value lenyalo le na le value ha le rato le le teng ba bang mo manyalong a bone ha bana le rato ba ya ka lebaka la gore ke Spaina o bereka mosebetsi itseng ke mang ke na le ngwana lene ha o ka tswa mo dilong tse di yalo o ile ka lerato mo gare ga motho lerato ka mo gare ga pelo wa gago le ha ka nna yang o tla mo bankanya motho o tla mma mo tseleng mare tshepagala nna le bonnete tshepagala wa bona ha o sa tshepagale o thuba ntho ngwe le ngwe ya gago ene ha o sena lerato o tlo go aga yang le lapale mo gare ga motho wa gago o sena lerato wa go aga yang ha o re ke ile ka lebaka la ngwana ke ile ka lebaka la pei ha go ka diragala go mosebetsi wa o wa gago o shebile o bo fela it means le lenyalo le fedile e ya ka lerato ga le teng lenyalo le teng rata motho wa gago le wena a go rate ka pelo wa gago yotlhe okay Ausdakalo
a re tle ka mo go wena moratiwa wena o dumela gore lenyalo le santse le le teng le santse le phela lenyalo le santse le na le value yeah, I do believe that it still does have value. Looking at my own experiences, of course, I got married back in 2014, so it's been 8 years now. Me and my husband really didn't date, if I may put it that way, before we got married. And at the time, I was young, I was 22 years old. I didn't know what I was doing, honestly. The only thing that I knew I was doing was loving the man that loves me and being with someone that loves me. So I let everything else flow. I didn't question anything. We moved in together even before Atlonta Mahadi and all of that. So me and him started as friends before we could even get married. So for me, it has never been anything to do with what he has. It has always been the kind of person that he is towards me and the kind of companionship that I want. To be honest, I didn't grow up having an example of how a healthy marriage should be because I grew up in a very toxic home. So I didn't have the foundation of this is how a marriage is supposed to be. So everything else that I did in everything that we did in our marriage, I just prayed about it. I just went with the flow. I just did what I knew I had to do. I katsenya di value tse ke itseng gore tshwantse ke di tsenye in a marriage. Number one, to respect my husband, to love him, the compromises that we must make. Because we were two different people from two different worlds. Yeah. Like I said, I was very young at the time. Kilim manyana ole wa ithatela dichomi, wa go ithatela minati, and on the other hand, he was more of a church going. Are they going to make it really? Because and whatnot. But the love that I had for him made me change. He never even mentioned even a single day. But in myself, being in that marriage, being with him, knowing that I had to shift away from certain things. Like for instance, instead of being out with friends on Saturdays, I would spend those Saturdays instead of I would take that time to want to be with him. So he didn't even mention it to me. How did I because which means not that what rata mara ananse an rata kena le dilo tseo but nna self ke nna ke the khalemetseng you know what Dakaro, you are in this marriage and in a marriage tshwantse o compromise o ska utlwisa motho botlhoko in as much as lo ena dilo tse ding if o no se di rate mo gene ono ka se batle him to do it continuously even though bona gore how di rate. So being in that marriage enough for me, I grew a lot. I grew because I never even saw myself as a marriage material, if I may put it that way. I didn't even see myself. I I started working when I was 21, so it was just a year within. So you know, enjoy life, but I met this man who blew me away. Sitting next to my uncles, everything happened so fast. But you can see questioning. To start our life together. Everything was so blissful. It was so beautiful. And then God blessed us with kids. We have 2 children. Even that, I didn't know what motherhood was. I didn't know what to do with a child. But I am telling you, the love that you have for each other, the respect that you have for each other, always is the guide. Because honestly, I believe for hakuna manual. There is no manual in marriages. When I got married, telling me all type of different things. You must do this, you must do this, you must not do this. But in all of those things, it's not everything that I'm applying in my marriage. Because it's not everything that works. It's what works for us that I'm applying, me and him. All right. Tsa ura ya borobongwe ga re boa ka fa re tla re tswela ke utla bobedi ba lona ke utla le bua ka ditsala me mama Dondo a re di chomi le wena ke utla wa re friends ya no ke batla go itse gore a tota ditsala tse
ga re simula jaanong re nyala re tshwanetse re ba tse re ba kgapele ko thoko e nne gore re nyetse ditsala di tlatla di senya manyalo a rona kgotsa re na le tlhopho ya gore ditsala tse ke rona re di reetsang gore di hareng di-opinion tsa bone ditshwaelo tsa bone ke tse di feng mo manyalong a rona alright a re ye ko dikganyeng e tla re ga re boa ka fa re bo re tswelela re ya ko go semakaleng marumo metsotso e supa morago ga ura ya borobongwe mo stationeng sa Ganang FM 90.0 re mo mosong wa letsatsi la matlhatso ke na le baeng ba me ka fa ke na le me Madondo ke na le ma Dakalo Thathana ke bone baeng ba me ba tsatsi leno la gompieno re mo setlhogong re lebeletse setlhogo sa se se ka ga lenyalo gompieno re botsapotse gore a lenyalo le santse le na le boleng kgotsa re ka re yona value mme ke tsa gore o setse ba utlwile mo tshimologong ya setlhogo sa rona gore tse dingwe tsa dintlha ba di bona ka mokgwantseng jang ba re bone ba gorogile jang mo dingwageng tse e leng gore ba mo go tsona Madondo o na le dingwaga di le 32 a le mo lenyalong Aus Dakalo o na le dingwaga di le 8 Madondo a re thapelo bo go itshoka jalo le jalo yanong ke yone ke engwe ya dintlha tse ke batlang gore re tle go tsena nyana thata mo go tsone mme Madondo re tle gore re itshoka leng re itshoka ja yanong ke utlwa le bua ka ditsala ke utlwa le bua ka ditsala gore hey di chomi tla be re chomi tla yanong Madondo ga o nyalwa you do away with friends Uspana ke ne ke na le friend ene ke kena sekolo re godile mmogo o nyetswe pele ga ka ra kopana nna le ene ene itse simula tsena mo lenyalong tsatsi lene a tseiwa ka lone ke le ka go bone go gene ko lenyalong anta a re chomi wa bona yanong ke nyetswe yanong a re ke nyetswe so ha ke nyetswe yalo so tshantse le distance le okay moya wa kona nna botlhoko Uspana a re tshantse le distance le nna o nnele ko thoko so ke tsantsene ke dulele monna ka matsatsi a otlhe so nna kana go ise ke nyalwe kana ka mora ke re ile gore ke busula thata yalo gore o nkgapele ko thoko a re ba golo ba re ke tswe mo ditshoming kana ka mogela mara ka moya o botlhoko so ha ke simula ke kena mo lenyalong ka ke ne ke sa tlhole ke na le tshomi mara ona nketela kana go nyane le monna gage ba tsamae 2 minutes 3 minutes ela lo batla be ba dutse le nna ba tsamaya mara ka simula yana ke le nna a ke sana tshomi ke dula stile mo tlung ke motho ke itulela mo tlung ke motho ke dulang ke le one so ha re Madondo a tlo go nyala ne ke sa tlhole ke na le ditshomi ne ke iphilela ke le one ditshomi ke batho ba ne ke ba kreile ba ne ragile mmogo mo so ke be ke bona o si o mongwe ke be ke mo etsa a friend yaka ke mmona gore ke o sinyana o motona mo go nna ka bo 2 years 3 years so ke be ke mo etsa friend yaka gante ke ile ko mothong o rong mara ke ile ka sutha ka bonako mo pele ga gage wa bona ditshomi ha se gore as such o tshantse no tswe mo gene o ka se tlhoke batho ba o phela le bone ka matsatsi a otlhe go na le nako ya go o nne le motho o phela lene o nne le motho o tla batlang go tlotla lene not dilo tse di go gare di teng dilo tse di go gare tse o tla di buang but not tse di go gare nna le ene ya ka le mo monate le ituletse le ikentsha bodutu be le itlotlela se le se itlotlelang mo go nna monate kana go mo monna ga go ayo o ile ka mo founela friend ke go pare kae monna ka hayo mo tlung so go na le go ileng teng so a re tsobikinyana maybe re tropo re kae re tsamantse re tlotla but not all the time not for every Saturday tsantsone o tswe o ye go ditshoming o khotsofatse ditsomi le kae le tsene ka bo 12 o'clock 11 o'clock mo tlung o sena nako ya lelapa la gago no wa le thubela lelapa la gago what about bana ba ba tsetseng bana go ba sala ba tlhokomelwa ke mang bana most of the time o spend ba batla mme nna ke na le bana ba 4 ke na le bashimane ba 2 ke na le banyana ba 2 ene ba godile bana ba ka ene ke bana ba ga re Madondo ke rile ke sena bana ke ne ke santsene ke le litšitši tota antira mme antira mosadi mare lenyalo wena self a gona motho o tla tswang ko a re wa go bankanya wena tsantsone o ipankanye o le one o dula mo fatshe wa itsheba wa itekola go go mara ntwe ke etsang I right
I right ntwe ke etsang ya gore ke tsamaye le ditšhomi ke tswe ke sile monna a monna tsamaya o boetisa monna monna ha itisiwe spine ebile ha o batla go mmontsha gore nna nka etsa ha gona gore ga tswana le wena o a bere ke yalo go batla yalo ha wa tshwanela go etsa yalo le tshantse ne le buisane o mlela go wa tswa ke tlo go jwa ke bodutu ke etse eng ge le buisane go okay ge ke ya go mamang ke go dula nako itseng o ke tlo go dula le di-friend tsa ka mo tlong la buisana e seng go re le nna ke tla montsha ke apara stretch bogart wa bona o bo re bo mamang ba tlampona ke tlhoile mosadi o cheatang spine mosadi o teacher o cheatang ha siang ka lebaka la gore mo botshelong monna o go kgethile a go rata ba bua English mama donda ke re ba re mo fa a taste of his own medicine no ha e bere ke yalo bona ke tlhokomele ka lebaka la gore ntho o tlisang botlhoko ka montle ka mo bontateba o tlo go bona ka re ge le nna ke tla montsha ke a ratiwa banna ba gala ene ba batla go bontsha gore ke tla montsha mo mosading wa gage gore ke tlo go mo tsaya daikente wa bona so wena go etsang o bo ithubetse lenyalo o bo hetile ngwana batho o bo hetile le wena ha fetsa ka wena o go khoya ka tshepisetsuleng swikiri tswa mo botshelong ba go cheata tswa mo botshelong ba gore nna ke tla montsha gore ke a ratiwa ha ke gane go na le diphoso tse di tlo go etsagalang mare go na le bagolo o na le motsadi ha o sena batsadi o na le mmangwane o na le rrengwane buisana le ene mo fatshe o re ha ke sa kgona ntate o yanong o rata strata a ntlhalosetse gore bothata ba ka ke eng a ntulele mo fatshe a mpolelela gore mosadi wa ka ha nkgotsofatse 1 2 3 4 bankanya mole le mole gore ke tle ke kgone go kgotsofala so e seng gore wena gore ke tla mmontsha o tlo go utlwa botlhoko bontate ba a se go ba go rata dikoloi tse o tlo tla bo ipalama monna ga go sena koloi e na le monga yone tswa mo go yone ke tsetse ya gago bereka ka thata go o nne le ya gago o dule mo toko ga suite ya gago mo tla bulang fensterete e se mo tla dula mo di dark windows o sa boniwe ai bereki o itshenyetsa ke na le potso tse pedi mo go ene ke batla go go botsa ka yone ya go itshoka ke utlwile o bua jalo gore wena o fetile mo dilong tse dintsi ka gore morago jana la re ga re sana go itshoka ga re sana boitshoko re tenega ka pele a o kile wa paka beke o spina nkile ka ipaka ka letsatsi le leng mare kana ka buswa ke banake ke na le o motona le wa mosetsana ba kena sekolo ko post primary so ke pakile beke ke utlwa gore ke utlwile yanong ke kgatetse ke ntateng bana ba ha ba palama transport ba ipalamela go gae ha ba boa ba fologa go ga bone ba emela papa bone tota chase tswe mosebetsing ka 7 bosigo nna ke dutse go gae go kanana ke tshwere ke stress sa bana ke tlabe ke utlwa gote bana ba kamo ha ke tswa ke re ke ba latela ke tlabe ke tla ka maoto ke tswa go kanana ke go latela bana ba ke ba ka ba dutse mo jarteng go ga bone ba re remetse papa ha rena go kgona go ya go galona mama rona re sa bona papa ke re bana tloetse go bona papa bone everyday bosigo ha re tsoga fugu bana le papa bone so bana ya go ba fologa go elke dare ke sentse go re kha ke bona go yanong tsatsile o ang khabella yanong a re mama a re dule mo fatshe re bue ke a bona ke dirile phoso ene ke a bona yanong ke utlwisa bana ba ka botlhoko bana ba dula tot papa bona tshise ka 7 o'clock papa bona ha tshisa ba itla ba dula o tla itla ba direla dijo ha fetsa wa ba khapa o ba isa fugu ba sekolong ha ba boa ke botne ke bona gore a ke boe a dula mo fatshe lene a ipankanya a bona gore ntwe ke etsang e wrong ke busitswe ke bana ha ene se ka bana ene mo botshelong ba ka ke ne ke ipoleletse gore monna ke tlo go dulang lene a mphe bana o tshwantse a nyale ene ka tota o ile a nyala ka lebaka la gore ke godisitswe ke stepfather ene ke ne ke philela mo boketeng so ka bona go botshelo ba stepfather ha bo monate ha ke tlo go nna le bana ba ba sotlega de we ke tsamileng ka teng ke ka mokgokile ka itshoka mara modimo o ile a nthusa o ile a ipankanya ka lebaka la bana a bona go bana ba motlhoka everyday bana ba tsoga fuga ba tsoga ba re mama o se tsamaile ena nako ba ba golone ba kena ko post primary mama o se tsamaile papa ke re o tsamaile ne re ha re ya sekolo re ye ka pele go gene ga go modumedisa be re boa be re tlo go palama transport botshelo ba lapa yanong ka o ka re boa fetoga yanong boa change yanong so le yena yanong ka bona yanong gore man botshelo bo yanong boa change ke imetsa le bana ke imetsa le mosadi yo
gore ke tlabe ke dutse ke sa kene mo tlung ke re ha le kene mo tlung re a dula mo ntle ra mo emela ha tla kena o re bona re eme mo ntle mo le bana a ba a re kene mo tlung a simulanong a ipankanya a simula bona diphoso tsa gage a boa le ene ga dula mo fatshe ga buisana o spina okay re tlo go nela tsono mo gaetso re ka rata thata gore o tsene le rona mo kganyeng ya rona ya tsatsi leno la gompieno dirisa app ya rona ya station sa Ganang FM romele voice note wa gago a lenyalo le santse lena le boleng go ya ka wena le gore a o dumela gore morago jana manyalo ga sa lasta motho ga o ka e ba jalo ka ntlha ya gore re tlhoka boitshoko re tlhoka go itshoka ke yone ntlheng gore re lebeletse o ka re tshwara ka mogala mo 0605731313 romela voice note romela molaetsa wa gago ka mokgwa wa app o tsenele rona mo kganyeng ya rona ya tsatsi leno la gompieno re utlwe gore wena wa reng tshwaelo ya gago kakanyo ya gago maitemogelo a gago mo loetong le la lenyalo ke yone ntlhele gore re bua ka yone mo tsatsi leno la gompieno ebile mme Madondo ke apele ka kwa House Dakalo ka kwale potso nngwe ke batlang gore re tle go bua ka yone o ipaakanyetsa yone ke gore a re santse re tlhoka gore go a tlhokagala kgotsa go botlhokwa jang gore nako le nako ga re nna le matsapa ra be re tsenya bagolo ka fa gare e nne bagolo batlang go rarolla mathata a rona jalo le jalo fela o tla yara ba fa ga ke bua fela ka fa go House Dakalo ga ke itse gore wena mo ADSeng a o kile wa ngala I have I have so many times but mo ka ga se honeymoon face Madondo 8 years I don't think so. I think honeymoon phase maybe the first year until the third year. I think that's the honeymoon phase. But once go tlala dilo tse dintsi bana eng ai honeymoon fedile. I don't think that's the honeymoon phase. I have ke ngadile hantsi, but I think I'm fortunate enough that my marriage hasn't driven me to a point where I just want to give up. Ke nagana go ngala go it was just wa bona go thusetsana tla go tlogela if o sa change it this and this must change. I don't think it was because I wanted to leave. I haven't gotten to that point where I just want to pack and just divorce or leave my marriage. Yes. Okay. Ke yone thata ntwe e dirang gore bo santse o le tshareletse jalo. Yes. Ke dio tse fentse o reng hai ke utla go buiwa ka patience gore re tshantse re ne patience forgiveness jalo le jalo mare tse tsone I think we've once had this conversation. We spoke about this a lot, and one thing that most families nowadays, the thing that affects most marriages is finances. I think we once spoke about this in Aluena, but we didn't go in depth kayona. I think because most of the divorces because the finance, they hold the relationship very stable. And if finances is sharp, they can cause a lot of frustrations. I'm not saying that we should be rich, but we should be comfortable enough. We should be communicate, know how to spend our money wisely when it comes to finances, because I think that's one thing that it causes divorce nowadays in our marriages. So I think that's one thing that will literally push me to go. Not I say what totally. If there is no communication when it comes to that, when we do not have an understanding of how we are going to manage our finances, then what are we building there? Because there's so many things that we need to build, and the finances at the end of the day. The kids need to go to school. Some of the things kiri luxury, mara gona dilo tse di important tse leng gore ke di essential. And as a man or as a woman in the marriage, if usatseli dilo tse o serase, and if le plena o mong ayakwa at the end of the day go tloba le di frustration tse ngata tse le tlo khosang gore le phelelelwana go ka sheba di ntwa these days mo manyalong. It's about finances and financial management, not gore re be le yona re be rich. No, financial management. Khale Australia, I believe in the olden days batho ba bontate, they were the ones who were working and providing, and that was enough. Nowadays, we contribute.
involved in getting the finances samotlung, and which means that now both of us now are managers. Either we choose one or both of us are. But in that, tshwanetse re agree. Ke ska ba le ya ka ya mo saiteng e leng gore ke e ja ko le family ya ka. I'm building my family a house eng. Nekamo, he's the only one that's pulling in the weight. It's not fair. Tshwanetse re berekisane in contributing to keeping this household stable and our finances stable. I think that's one thing that would frustrate me. Yeah. Okay. Mme Madondo, re batho re ga go te ga rena boitshoko jana. Maitemogelo a gago ke eng ka manyalo a ke re mo dingwageng tse re le mo go tsone ya ka latle le bui lona bagolo le reng ga rena boitshoko re ngalangala fela o itse o spaina ka nako ngwe go na le nako eo ya gore o ka sutha bikinyana mare a wa tshwanela
ga rona ba tle ba re lokise ene go tla tswa mo go wena se bagolo ba dula le lona mofatshe ba buang le lona ka se le tla be le bua ka sone ba le bankanya go tla tswa mo go wena gore wa se tsaya or ha o se tseye mo go lona le babedi o mongwe tla bona go wa se tsaya or ha se tseye mare tlhokego ya puisano le bagolo le ha go ka nna yang kapa yang Spain re tswa mo gare ga yone ke gopola ka letsatsi le leng le nna ke utlwile botlhoko ke ya go ramogolo wa ka ke kopa ramogolo wa ka go itse keng ke lapile a re ke lapile ke go tlhole ke dutse le lona mofatshe o tla bona o tla etsa yang tsama kana kalla ka ba ka ipankanya ka ba ka ithuta go itwanela yanong ke re ke ntwa ya kae go tlhole ke biditse bagolo ke re bagolo eng ha ke sa tlhole ke ba bitse ramogolo ka mpankantse ene nna ke bone go o ntatlhela ko ntle o nkutlisitse botlhoko a re tsamaya a re ke lapile ke ntwa e ya lona e sa siameng tsama go bona go wa phuta ga tsamaya o go tlogela monna gago o ane kana go ke a morata o tla tlogela ya motho morata go gela go direla diphoso mara o bona go mara motho ke a morata ka ithuta go itwanela till now ke itwanela a ke sa lwanelwa ebile re godile re nyadisitse bana ba rona re setse ke na le ngwetsi ke na le mokgwenyane so a go sa tlhole bile ke go yanong yana ke ma and pano yana re lebetse yanong re o dula le motho ga ka every day go fedile tsele di fetile ene di a feta ha o tlo go tentwe mo lengwe ya feta Spain ke na go nyana hela setsokotsane se tla nna teng mo gare ga ntlo mara o le mosadi tshwantse no lwane o re le ke lenyalo la kale ke botshelo ba ka ke ne ke eme mo pele ga moruti ke ikana gore nna le wena re tla kgaoganya ke lefu mara go na le tse ding Spaina tse ke sa di utlwisising ha ke rate monna o betsa mosadi eo yone o ka itshokela mare ha ya tshwanela go diragala mo gare ga lelapa seatla sona sa siama o betse mosadi o mo gaga ka ke mofatshe ka moso a o fetsa walla o bona gore a go itshwarela eo yone ha e berekeo a kampanela dula mofatshe la buisana not a go betse monna tsantsana a tlose letsogo la gage mo mosading wa gage if a go rata mara sa go rate o tla mmona ka go betsa gore a sa go bono le sepe motho go gagage mara monna go ratang le aka go direla phoso o mmona go diretse phoso a kampana go tsaya go aka go ba mo sefubeng sa gage walla mo sefubeng sa gage o tlo go kgotsofala gore ka tota o ntiretse phoso mare ke e bona go o tla siama le wena bo dula mofatshe le be le buisana go nna monate botshelo bo tswella pele mara o ka tlosa le ditšhomi dula le mosadi wa gago dula le monna gago monate o mong le o mong dula lona go kana a ya ditšhoming for maybe 10 minutes go ka ya la betse dry a re ke a car washing ke go tlhatswa koloi a ba atla ge mo lelatla le tla le dula go betere gore le dirane ditšhomi go ntho mo lengwe e diragala mo botshelong ba lona mo gare ga ntlo le be le babedi le kgona go e bona e seng gore o mong o ka ya go a mo founela o timile phone mo dingwageng tsa gago tsa lenyalo mme Madondo o kile wa dula ko bogadi ke dula ko bogadi nna no yana ke dula ko bogadi kore itse ke kraya ntate Madondo bana le 3 ko ga bona ene le bashimane ba 3 o butwa ga tlhokafala ga sala le nna ka gage ka dula le nna ka gage mara go ne go le bokete go dula le family ya ko bo ntate go bokete ntse le monna yana go ne go le bokete o Spaina go ne go se matleke mare monna wa ka o ile a mo ruta gore ke mosadi wa ka ha ke lwana le monna ka a ba batla go tsaya site ya go butwa gage gore the way ke bua le butwa gage ka teng ha ke buile butwa gage sentle a ba batla go ntshika a ntirang a ntšhaota monna kona mo ruta go o ke mosadi wa ka o le ha ka ntšhaota yang kapa yang ke dirile phoso wa ba ruta batho ba go galona gore ha ba tshwanela go tsaya site a re ke mosadi wa ka o mamela sa semplelang ha bui le wena o bua le nna ke nna ke dirileng phoso ka simolola ke a bona go okay ke ka tota ha tse site ya ga nna ka gage wa bona go nna ka gage go tsaya phoso a re tswa mo lenyalong laka ke nna ke mosadi wa ka ha o bona phoso mo go rona re le babedi o ska bagela ntwe nne teng o bo shouta o dira eng dula le gona o re bolelle gore ha ka rata mabane le ne le dira 1 2 3 nna ene self monna a bontshang ba go ga bone gore he le go ha la tshwanela go etsa yalo ke mosadi wa ka le ska tsang site ka gore na go ba tsa site bo go se monate bo bona ka moso le ba kantse bo bona ka re la wa pakiwa mo gare ga lelapale o Spaina ke dutse le ene ka ba ka dula lena a ba kula a ba tlhokafala
ba tlhokafetse ke ba bolokile ba family ya ko ga Madondo ene ke dula le bona ke ntse ke dula le Noyana ke dula mo gare ga lelapa le ka go setse re Madondo a le 1 kone re dula tenne go na le kone re dula teng ko Matlwang re bile ga tswa ene a simola a pula wala tsbona a kopa gore re tle gae re bile ga tswa ra boela ko tlu ra dula ko tlu ke ba ipolokela ka dula le bone motho ntate ke ena tsantsane a bontshe mosadi wa gagwe gore o mo rata bokana kang e seng gore ha nna ka gagare mlelle a ba mlelle ga wa tshwanela o mo gore ho tswa bikinyana ke santsene ke bua kang ene a mo bontshang gore ke bosadi wa ka phoso ke dirile kana go sedinga ke re ba re latleletseng borre mo pitlaganong e nna khanya gore tlela tsantsa tlhope magareng ga mama gage le molekane wa itse mama ka lene bathong ka mo ke khumagadi no spana ha ke a tshwanela go kena thata mo dilong tsa bana baka ene ke tlhole ke ba ra ke re yalo ha ka tshwanela go kena thata go go la ba lwana ha ke rate go kena thata gore o tla go blelle yana o ska tsa site o ska ba tsa site next o tla batla o moshibane wa bua tla ba bua gore ene o nna ene o ka utlwa gore mare ngwana o le phosole mara ha o le mme ha wa tshwanela go dira yalo o mmamele se ba se buang o re okay ngwana ke a utlwa ge so tla re bagele o le kutlo ha ke re ka moso gore ba getse go tlo sekiwa ke ba le ba babedi ba ile tropong ba le babedi ba bankantse di wena o poisonile ngwana ka ha tshwanela go etsa yalo wa tshwantsana etsa yalo ke batla go mmlella o tsa sotso tsa phone o mo go gaka no dula mo fatshe ya ka o maikutlo ga gale go godima ke re maikutlo ga go godimo o tenegile ke re wa bua mama o etsa yana o mo mamele wena o nne ko tlase okay all right okay ka mosore re tla kopana re tla buisana le wena mmage mosadi ha wa tshwanela go tsa site o utlwa o go wa moshimane wa tla o wa ngwanyana wa tla go bolela go mama o itse motho o nketsa yana o bo sotse o kwata o sotse o kwatela o lo sotse o tsa di phone o fouda wa thuba dula pele mo fatshe o enaganisise ntwe o ba bitse ba le babedi gore a re dule mo fatshe a re bueng ka moso maikutlo ile go tlase o tlo go kra nnete ha o re go siame go fedile wa tlholetse re ausdakala tsile gore go kae ga lo tsamaile mo mosong mema ibile ne ke botsa baretsi mo mosong gore o tla boletsetsa tsala gagwe gore na re ga le boe ko le leng teng jalo ke tsa gore ke tla reng melao le melawana le yone e botlhokwa thata mo lenyalong gore ga o tsamaile ga ngwana o monnye wa itse gore go na le nako a go boela mo lapeng a go botlhale gore tla bontse o letsa o sedaka lore go kae ga isuwe mo tlong sometimes it's not because sometimes it's the anxiety. Sometimes you call because maybe o tlhageletse ke accident or awitsi, you know. That's why I always tell my husband or just communicate lenna. There's no way that there's no one where you are around. If phone how ile off, there's some of your friends ba ile gore they are on and you know my number. Tell me where you are, tell me what you're doing. Don't leave me at home to be anxious and wondering because I don't do that as well. Nna ke communicate. The moment I go out, if nekitse ke tlo bua ka nako eso and then something happens ko kileng ko teng and I'm not able to make the time, I'm going to try to communicate with you. If I cannot phone, I'm going to try to get another means of communication. Ke mmolelle gore ke delayile because of 1 2 3. I'm not going to let you become anxious because I know how we women get as well. We are very anxious. And it's not always because ke monaganela gore wa cheata kwa leng ko teng or ona le banyana ba bang or o etsa dilo tse di stupid. Sometimes it's just being concerned gore o ko kae. So communication is key. It's key. Communicate about everything. Tell me where you are. Don't keep me wondering ke dutse ko tlong gore o ko kae. And especially ya bosigo, the whole night, that one is just being selfish and unfair. And there are men who like to do that. That one is very selfish. You don't go the entire night and not communicate. And I think they prolong, they become a norm in their marriage. No. I don't agree with that. Nah, I honestly do not agree with that one. No, okay, honestly, let me put it this way. Nah, okay, I believe that lenyalo back in the days, it was the type of patriarchal marriage.
leng gore the husband is the ruler, is the this and no yana. Nowadays things are different. No yana, we communicate, we speak to each other. I'm not saying I'm the house of the family. He still is. Mara tshwantse gore o ntlhomphe as much as you want me to respect you. Ka dinako tse le tsa kgale, most of the rules tse ne di beilwe ne le tse o gatella bomme. Nowadays I don't believe that there is any woman ebaka dulang lena mo fatshe ba mmolella gore he can go the entire week. When he comes back he must find a warm plate waiting for him. That is unfair, that is wrong, and that's something that I will never let especially happen in my marriage. You asked me a question earlier ya gore what is the one thing that will make me leave. One other thing that will make me leave is abuse, and what we are just saying now is also a form of an emotional abuse. Abuse is one thing that I cannot stand, whether physical or emotional. So if as a man you are going to treat your woman like that or your wife like that, wamo abuser. You cannot live the entire night or the entire weekend and expect to come back to a happy wife. It's either that woman is going to end up depressed, aduti motlong mo, or they are going to kill themselves, or stress sana lenson. A lot of kids are raised in household where their mothers are not present. It's because their mothers are not happy. It's not because they don't love them. They don't know how to take care of them because they are also not being taken care of. Yes, by image. So they end up neglecting their own kids. So as a man or as a woman who is abusing your wife, you are also affecting the children, even though you are not directly abusing them, but they are also being affected by that abuse. Because what use am I to my family if I'm always crying because of a man who doesn't come back? So now I honestly don't believe in I'm not saying by wrong most of the things that they tell us. That's why in my marriage we've made it a norm that when we go through things we go to counseling. I know it's a modern thing. A lot of us are not even exposed to that kind of a world, but it works. It works a lot because when you go to counseling, marriage counseling, you are sitting with a neutral person. He doesn't know me, he doesn't know you. Somebody who went and studied the dynamics of what a marriage should be like. Yes, hore the behavior the young in motho o udutsi as a mediator who's not going to take any side whatsoever. Gantsi ga ba itshegetse ga ba ira borre wa itse le ka tsela ya ka journey ya lenyalo mme mama Dondo ke kgang fela ya gore tsantse ga gona gore le ka ya altareng le sa feta go di tlhatlhelelong jalo le ja and dumelo ya ka ke gore gantsi go ibila se gore le reditse kana le na le stress sa chelete le plana lenyalo yanong se se buiwang kwa empa le follow up procedure me borre ga ba irati kganya counseling ke tlhaloganya ga ke itse gore mare ga ba batle motho tla ba gore ke go dula le motho ke gore tsa motho a bua le rona. I think mostly is because I'm also fitly in a place where they are forced to. Wa bona if o ka kopana le mathata e leng gore as a man o ratang le lapa la hae who appreciates his family o bona gore no yana gwa fela no, I don't have any other choice. Arena gore ka thabelang teng, they're gonna agree to go if ba go rata or if they value this marriage to a point where they want to do anything to fix this marriage, they are going to go for counseling. All right, a rutle ba retse gore ba reng ka fa me Mama Dondo ke kopa o ntsenyetse phone o na le tsona le wena ka phone la kana re utle gore moretsi ya reng ka fa. Good morning, Sis P. Mama Nikafo. Nice king yalo, but right gore you have to be in a relationship so that o kgone go nyalwa ke. So na kere yes, lenyalo le sampane le na le value. And the reason why ba golo bana kana gore a lena value and arena patience is because of rona re sa khona go emela dilo tse ba golo bana di emela. La go itlhela gore papa ka ona le bana ko ntle ma kantsa nyetse mama ka understand o ne le bana ko ntle antsa nyetse mama ka antsa le teng. So rona re sa tlhola re khotlelela dilo tseo. We live like we live. Wa understand like ra itse go itse keng se ke kgonang go se emela mo lenyalong go relationship but se sone ka se khone go se emela. So that's why ba golo ba feelang gore no rona a re sana patience. And the other thing ke gore re realize gore the more ntse re kenya ba golo mo ditabeng tsa rona ke the more ba golo ba ntse ba tlhoya di partner tsa rona. For instance maybe ha re na le mathata mo relationship re mathala go ba golo and then mogolo tla ba okay monna o mosadi o abuse ngwana ke o mo cheatela go mo betsa go e build le tlhoyo mo mogolo. So the time lona le tla be le fixitse ena se tlhala batla go tla next oban di parents tsa gona di se tlhola di batla go tla next da etsa re sa tlhola re llela le mo go bone re solvela di partner tsa gona the way re khona. So nna ke re ge lenyalo le nsotla I live
I leave go na le se ke tlo go kgonang go se kgotlelele go na le se ke sa tlo kgonang go se kgotlelele ya go cheata yone I leave ke choice motho o cheata ka choice I leave one point ke enough so I'll leave. Right, hey cheating me mama dondo ke utlile re le ene ga e batla ga di dinako ga di sa tlhola di tshwana bagolo pele dinako tse di fetileng ke tsa gore gape le gale ne diriwa ka tsela le molao re ga ka re o nna le kgatlego kontle go na le tsela e yana e latelela mme a itse gore re o na le maikelelo a go tsaya e seng jaaka go diragala ga jana dinako di fetogile go le go kana kang me mama dondo ga re bapisa manyalo dinako ntsele le manyalo ga jana dinako di fetogile o spaina mo nakong ya no yana ka gore gantsi o utlwe gote o nyetse ke ntate wa Mozulu tshantse yone go nne le mme mongwe wa bobedi nna ke nyetse ke ntate wa Mozulu itse a simolang nyala ke re kana ka utlwa maloma gago a ngwana gago a re rona Mazulu se ka makala a kra mosadi o mongwe wa bobedi ka ra bona o ka kra mosadi o mongwe wa bobedi ke ntse ke go ratana ke ya ke tla suta a bana ba ba safari ga bana ba ba safari ha ke rata go shera ntwe ke ratang le motho mo ha ke nka se kgone go shera ntate le motho mo so no yana dilo di fetogile thata ha gona mosadi o tla dumelang gore a shere monna ke bao ba batlang ba ba TV ba ratang go bone ba shere monna nna a ke utlwi se Spain gore re tshantse re shere ntate se ke tlang ke se bua mo gene ha tlo go se mamela ha ke tse ole o se tsayang no yona ha ke dumelele tu kana ka mlella ke re ha ba a sa tlolong patla mo botselong ba gago o tse mosadi o mongwe mo bemo o re ke ene mosadi wa bobedi ke ha ke suta sonor beke ke sia go gotlhe o ditse o di latlhele mo mollong ka go tla ga ke bona moseseo ha ke o apara ke be ke re kana na o rata so ke batla ke sietso tsotlhe gore ke latlhela tsotlhe go morago ke ha a tla bona gore dilo tseo ha di busetse sepe Spain lerato ke lerato la rona re le babedi e seng wa boraro a tla kena o rata yang wa boraro o rata eng mo go wa boraro o wa bobedi o rata eng se seo mo go nna a se lerato ha o fetsa go tsaya wa bobedi o go tsaya wa boraro gape go go tlo go tsamantsa di raela lo right through ka re suta tla ha o bona go o enough for wena nna ke enough go betere ge nna ke tsamaye o saleleng all right o ka re tshwara ka mo gala mo 0605731313 0605731313 gopola gore ke go ka itse ke re mo appeng ya gago o ka dirisa jalo contact us go romela molaetsa kana go romela voice note ntle le foo go na le dithulaganyo tse di farologaneng ka maina a farologaneng mme ka ntlha ya gore ga jana re mo thulaganyong ya letlhabile o ka thepa fela mo letlhabile molaetsa wa gago wa bo gona gore o tle o goroge ka kwano tla ke fete ka molaetsa ke yo ka fa a re dumela Lady P le baeng ba gago a re ke rata setlhogo se leng gore le se tswere foo a re ke go popodetse baeng ba gago gore ke kopa dilo di le tharo fela tse di dirang gore lenyalo le bereke lenyalo le atlege a ke simole ka mama Dondo a re dilo le tharo ela tse di botlhokwa tse di dirang gore lenyalo le nne le katlego go tshepagala tshantse o tshepagale o tshantse no le boikobo gore o tlhompho e tlile pele o tshepagale o nne le tlhompho o nne le bonnete o nne le lerato ke tsone tseo dilo tseo wa bona ha o ka wa tshepagala wa nna le tlhompho ha gona ntwe maso ya ka mosadi o senang respect mo monneng wa gagwe without le mo monneng wa gagwe le mo bathong maitshwaro ke yona tlileng pele o nne le boikokobetso o tlo bona lenyalo la gagwe le tla siama o itse ntho mollo ha o le go godimo wa tshisa mara mollo ha o le go tlase o futhumatsa monate so mo botshelong o nne go tlase o se ka nna go godimo ka go wa blasa ya no and ha o blasa ha ke na go utlwa ke go sia ke re ke a tsa so o nne go tlase mo botshelong o se ka dula o le hae go tshepagala bonnete o tshepagale gore ntho a bua motho a nne le bonnete ka go batlega bonnete la go aga yang lelapa go sena go tshepagala la go bereka yang ka tšhelete ka go mo lenyalong go batlega tšhelete ke yone e tla le godisang go sena go tshepagala o tshwanetse o tshepagale okay wena o zakalo first thing that I'm going to put that I believe in the most is communication.
let's communicate, let's speak about our feelings, let's speak about our past, let's speak about our hurt, let's speak about what you're expecting from me. How to communicate it to make this marriage work is not going to work if udidimetse and keeping things for yourself. Let's discuss things that should happen in our marriage. Let's respect each other. Respect me, ke go respect, like what Mama Dondo had just said. Let's compromise. It's not everything that should go your way. Sometimes you must just accept that I don't like this, but because this is what must happen in my marriage, let this happen. Compromise. Be willing to make sacrifices and compromises for your marriage, and you'll go a very long way. Okay, ga re bua ka fa ke batla go le botsa gore how do we keep the fire burning? Me Mama Dondo le Ausdakalo a re potefela ka fa ka bonako. Ga re bua re setse ka metsotso ile le 12 pele re konosetsa thulaganyo eno ya rona ya le tlhabile rena le molaetsa ka fa ke tla be ke bua ka molaetsa o ra ba re tsena mo go yone gore ke utla me Mama Dondo bua ka lerato. You are 32 years mo lenyalong. Ha ke itse gore lerato le o ntsose o le tsosolosetsa ja mara ntwe mo exetseng ke utlile ke gore wena wa ra wa tletse ka beta ha o tlhogo mo beteng ya alright metsotso ya rona e robedi pele ga ura ele ya bolesome ke go kgaoganang teng le baeng ba me mo mosong wa tsatsi leno la gompieno tla ke fete ka molaetsa ka fa moretsi o rometse molaetsa ka fa le tlhabile ka kwano a re ke a utla gore bomme ba bua fo a re ga ke utlwe le bua ka protection gore motho wa re o tsantse a go protecte a re re o ke bonang a ka se kgone go ntshireletsa even against family ya gagwe a re nna mo go nna tota ke a deal breaker mo go nna a re ke so se gore se ka se motse sentle ga a bona re ile motho yo sa kgoneng go ka mo sireletsa protection lerato le tse dintse tseo di teng fela a sa kgone go sireletsa me Mama Dondo ja ka o buile gore ke tsa gore ke yone protection ya ka o bua gore re wa go lapeng la gago na a sa letlelele gore a buta gage ikilwa bona itatlhela tsena khotsa go khale a tsene di khantsa rona khotsa go address fela ka tsela e leng gore o ikutla le comfortable ka yone ga ke itse gore mo gwena o ka itsa gore re o khona go ntsireletsa nna khona go ntsireletsa wa khona go sireletsa re mare ha tshwanela gore a bona gore o utlwa botlhoko batho ba go ga bone ba go utlwisa botlhoko a ba go tlogela fela ke mo tlo go utlwang botlhoko teng gore mare ntato hang khatalle la bona go ga bone ba nkutlwisa botlhoko o tshwantsena go protecte kae kapa kae leng kapa leng gore a dule a ntse itse gore mosadi wa gagwe o tlile pele ha re gane family mme bo o si bo eng mare mosadi wa gagwe o tlile pele a ke re wa morata ene wa mo respecta so ha tshwanela go motho ha sa go respecte a go tlolela it means ha go tlhompe so a ka tlogela yang gore a sa go protect. All right a rutle moraitsi pele re ya go kganyengele ya gore how do we keep the fire burning? Dumela Uspina me Mama Dondo le Ausdakalo ere ke dumedise mo lebitso le matla la Jesu Kristo wa Nazareta amen kgang e monate e leng gore e amarona bomme ba banyetsweng Uspina na ke na le 25 years ke nyetse ke tla be ke tsa 25 years ka di 29 tsa November e sale ke nyalwa ka 1997 till now ke santse ke itshokile ke dutse mo lenyalong le ga matsa dijareng tsele tsene di feta lenyalo la ka le ne le se monate ke le ka ipaka le nna suitcase ya ka me Mama Dondo a bua gore ga rate re yo betsang ke ne ke le ka motlase go kgatelelo ya lenyalo la go betswa so sometimes o betswa to the such extension ya go bontsha gore no mona suitcase ke a ipaka ya nong ke ya go gae but ga o na le batsadi ba ba honest may their soul rest in peace re le mme Mapheto ke a le leboga go ba re betseng teng ba ileng ba re aga e ne re ga o pakile suitcase o ya go go bone o isa ditletlebo go go bone ba ba e busa beke ba go busetsa go gaga go ba re tsamaya ulo aga lenyalo la gago hela ya ka rona ra agile lenyalo la rona so ke a ba leboga go ba re betseng teng so ke batla go raya le botlhe ba eneng gore ba motlase ga kgatelelo eo ya violent ya mo manyalong
you just go ka lengwele o kene ka kamore o rapele ntate modimo o mo kope gore a age lenyalo la gago. There's some batswadi ba bang ba ileng gore ka ko site ya bontate le ka ko site ya bomme mo ileng gore ha o re wa go kopa di advice ko teng be ba go latlha, so ha ba go latlhe yaka ba bang ba tla be ba take a side. So ne ke kopa gore lengwele nna ke bona le mperekela, ke bona kereke imperekela, counseling ya kereke imperekela. So you have suppose gore o bue le moruti or bua le sa ska bua le moruti wa kereke ga go fela o mo le o mongwe le moruti o bona gore a ka kgona go cancela lenyalo la gago, ba kgona go le cancela. So tsama fela o lo kopa dithuso ko ba ruting ba cancele lenyalo la gago, especially as bo mema moruti ha moruti a cancela lenyalo tshwantse mema moruti a dutse mo pele ga gago ba mo ba itlheletseng teng le wena o tla itlhella mo. Ke a leboga, danki ke Makhubute mo diloneng tsa ga Mama Stella. All right, re a leboga mme Makhubute tle re lebogile ka tshwaelo ya gago a re thapele yaanong ke utla Makhubute a re ne go na le seatla mo gare ga lenyalo fela batsadi ba moaga ba mo busa. Hey, ke bona o se kalo Hi, well, listen. No. I will. Mostly because. No, I say this thing, Nike experience it. That's why I'm saying some of the things the affect honest, but I didn't experience it directly. Lena, my father was very abusive, and I beat my mama almost each and every day. Like no hole mama hapaka haya ba mietang ba mobus. And in that process, Lena, I'm there. I'm seeing everything that is happening. I would be so excited that yo finally because it never affect until Esban. So the moment she gets home, Adula Fats with the parents, Papa Kalene Atla, he was very manipulative. Apologize, adiring, but you know, so my mom would pack, but tomorrow the same thing will happen. So it's very rare to find an abusive man a change. It's not easy for them to change, especially if they are not going to stop. They are not going to stop. Now I honestly don't believe in returning a child from home because one day one a box. So that's one thing that I also want to instill to because I'm raising a girl child. One moment she comes to me and in my marriage, there is no way I'm going to say go back. There is no way because I know one day utlo in a coffin and that's not what I want to see. Okay, re na le metsotso e mebedi be re tswalla thulaganyo nna kwa rona setse ile thata tla ke isumulle ka Mema Madondo mo di secondeng we sobokanye fela ra be re utla gore wena Mema Madondo how do you keep wa itse go ntse go le mollo fela go tuka le gentse go na le mathata go na le dikgwetlo ka fa lerato leo le nne lentse o le nosetsa jang o spana ha o le motho wa mme ha o sa bereke o le mogae a kere ha o bereke mo gae dula o le clean ene o nne attractive for monna gago go ga go bona yana ha chaser a bone ntwe nngwe ya sa nagana gore nka e bona ya ka o le dangerous ya a bone ntwe nngwe a mo a ke sa kontla e bila ke sa go bona mang ke sheba mo dula o le clean e ska ga chaser ba go ka ntwa pere di gown o ntse re ntse ke dira sprint clean ntse ke fiela le bala tlhapone clean o nne nice o nne attractive for ene ene o tlogela go tsoga fuga le weekend o be go fiela mabala go kono maka o etsang ene mo sia le mang mo beteng dula le ene mo beteng dula le tle le bue le tlhaloganyane sengwe le sengwe ka mo go tlo bona go tlo go dula go le hoto ya go tlo go ano a tswa mo le a gatsela eme kontle wena o fiela le bala a itseng no dula le ene ka mo ga bete kena ka mo ga dikobotso sa tsoga fugo wa tsoga fugo ke go tlile Mama Madondo re ba go nna re le bakana when I was the kalo doing things together, especially Halina Lebana, it's quite easy to lose yourself within the family dynamics as a couple. So try to spend as much time as
possible together as a couple. Le ke ntsheng 20 hours through the dinners, the lunches, the breakfast. It doesn't have to even be anything expensive. Le no tswa fela le ko parking, le dule ko parking, you know, and also buy your motho ga go mrekele di gifts. As women are very selfish sometimes. It's also we always want to get gifts, flowers, but we don't give our man. Buy your man a cologne. Morekele di socks nyana o di repile with a little note nyana. Like also na birthday. Yes. Yeah. Remind each other of why you started this in the first place. Why did you meet? Why did you fall in love with me in the first place? Be spontaneous. Be romantic. Keep it burning. Even in the bedroom is very important. Yeah, but that's the topic for another day. No, ke a leboga tle ke lebogile thata mme mama Dondo Ausdagalo ke a leboga thata gore le be le dumetse go tla go nketela gompieno re tle go bua ka subject e ke a itse ga e bonolo ke a itse gore ga e bonolo loeto le le bona ke thaba loeto le na le dikgwetlo tsa lone fela lone ke tota ke blessing ke mpho go tswa ko modimong ke dumela thata gone gore ke loeto le batlang go dula le rapelelwa ga re itsamaise mo gare ga lone ga o itsamaise ga o direka ga o phele ka botlhale ba gago mo gare ga lone o dilo o tshepile e leng gore go godimo yana bo mama Dondo re a leboga le tlana le re tataisa jalo dingwaga ntse di tsamaya re fitlhe ko 32 le rona ke re a leboga ke lebogile thata ke lebogetse nako a lona tlheng thata ke lebogetse maele a ene gore la netse baretsi ba rona ke tlholang sentle tle nna le weekend e monate a ke re a leboga thata mo ga itse re kgaogana teng fela fa nna le wena mo mafeleng ano a beke mo thulaganyong eno ya letlhabile sala o itumelela dithulaganyo tsotlhe tse di latelang tsa 90.0 o ka kwano DJ Draft o tlo go tsaka thulaganyo ya Hits Countdown wena le ene le ya go urengele ya bobedi.